Welcome. Welcome to Mossbauer Spectroscopy. Today we'll discuss about Mossbauer Spectroscopy, PGTRP la important points, very important points in Mossbauer Spectroscopy we'll discuss today. Around 30 questions I have given some important points here. Mossbauer effect is a phenomenon of Mossbauer effect na enna அப்படினா it's a recoil free emission and absorption of gamma rays by nuclei in a solid. It is a recoil free emission and absorption of gamma rays by nuclei in a solid. I will go to the next one. The maximum energy in a gamma ray photon typically used in Mossbauer spectroscopy la use பண்ணக்கூடிய gamma ray radiation உடைய range, it will be around 50 kilo electron volt. It is in the electron volt unit, so it is around 50 kilo electron volt. The most commonly studied nuclei in Mossbauer spectroscopy, generally வந்து around 4 nuclei we will study in Mossbauer spectroscopy, like iron, tin, iodine and antimony. The mostly studied one is 57 Fe. We will be studying about the 57 Fe only. The gamma ray source in a Mossbauer experiment must be, so என்ன விதமான source we are using it in a gamma ray source in a Mossbauer spectroscopy, a radioactive isotopes that decays to the observer's nucleus in the excited states. So actually gamma rays in a nuclear chemistry நம்ம படிச்சிருப்போம். gamma rays எப்போ வந்து exhibit பண்ணும் அப்படின்னா emission ஆகும் அப்படின்னா when a nucleus in the ground state to the higher excited states போயிட்டு ground state வரும்பொழுது it will be in some state, it will emit the gamma ray source, gamma radiation. So that source radioactive isotopes that decays to the observer's nucleus in the excited states. So அந்த gamma ray source நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். What is the Mossbauer effect primarily observed in solids at temperature? Why? So generally Mossbauer spectroscopy is observed mainly in solids only. So liquidலையும் gasலையும் we generally won't observe Mossbauer spectroscopy because of some crystal phenomenon we won't use in gases and in liquids. So why is Mossbauer effect is primarily observed in solids at low temperature? So அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to minimize the recoil energy of the nucleus by involving the whole crystal lattice. So to minimizing the recoil energy of the crystal, we are using the crystal structures. We are using the crystal structures. Only in crystal structure we can able to find out the Mossbauer spectroscopy. Next one, the recoil energy experienced by a free nucleus during the gamma ray emission or absorption is given by. So on the energy, what is the energy? If you want to calculate the energy, how much energy it is absorbed, it is the gamma ray energy of the gamma rays square divided by 2 mc square. E gamma square divided by E gamma means energy of the gamma rays divided by 2 mc square. In the Mossbauer effect, the Doppler shift is intentionally applied. Doppler effect, first we should know about the Doppler effect. Doppler effect means when it is the relative movement of the source and the observer. So while finding out the Mossbauer spectroscopy, we will move either the source or the observer. So அதை பொறுத்து the frequency will change, and that is called the Doppler effect. Why we are using it அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா to change the gamma ray energy to scan the nuclear absorption spectrum. So gamma ray energy வந்து change பண்ணி we will find out the nuclear absorption spectrum. So அதுக்காக we are using the Doppler shift. If the Mossbauer spectrum is plotted in a, generally Mossbauer spectrum is plotted x and y axis. In the y axis generally gamma ray intensity, absorption or emission intensity, how much it is absorbed or emitted, அதனுடைய intensity வந்து இந்த y axisல இருக்கும், and the velocity of the scanner. So அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is generally in the x axis millimeter per second. Velocity of the observer, that means a scanner. The velocity scale absorption corresponds to, அது என்ன மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
it is a Doppler shift energy difference. Dopplerக்கும் shift energy difference வந்து it measures in the x-axis, but in the y-axis it is the intensity of the absorption or emission of the gamma ray. How much intensely it is absorbing. So அதுதான் வந்து y-axisல இருக்கும். Next, the isomer shift is a measure of the difference in isomer shift na enna is a measure of the difference in electron density, s electron density. Generally we measure the s electron density at the nucleus between the source and the absorber. S electron density between the nucleus between the source and the absorber. For 57 Fe compounds, the increase in the s electron density at the nucleus leads to the more. So s electron density increase ஆனா என்ன ஆகும்? For an iron molecule. For an iron molecule, if the s electron density increases, what will happen is the negative isomer shift less positive depending upon the source. It will move towards a more negative sides. Less positive இருக்கும், it will move towards a more negative sides. That means centroid of the spectrum. Generally, the centroid spectrum will be around 0. It will move depending upon the molecule we are taking. So either it will move towards the positive side or to the negative side. But if s electron density is more, if s electron density lead என்ன ஆகும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா it will move towards the negative side. That means less positive. Next one, quadrupolar splitting. Quadrupolar splitting means nucleusல வந்து in the nucleus if there is symmetry, unsymmetry இருந்துச்சு அப்படின்னா that I may be non-zero. The nuclear value, generally we will call as a nuclear value, that value should be greater than 0. So அப்படி இருந்துன்னா it will have the quadruple splitting arises for the interaction between the எதுக்கும் நடுவில் quadrupolar splitting arise ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the nucleus, between the nucleus the quadrupole moment, that அதுதான் quadrupole moment அப்படி சொல்லுவோம், that is the I value of the nucleus, it should be greater than 0. Quadrupole moment and the electric field gradient. So electric field gradient வந்து around the nuclear orbital வந்து electric field gradient இருந்துச்சு அப்படின்னா we will get the quadrupole splitting. Next, for a Fe57 compound in the excited state I is equal to 3/2, the maximum number of quadrupole splitting lines observable. So I value 3/2 in a molecule இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் குவாட்ரபோல் ஸ்ப்ளிட் லைன்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி அரவுண்ட் கிரவுண்ட் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி half இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் 3/2. 3/2 ஸ்டேட் வந்து இட் வில் ஸ்ப்ளிட் இன்டு 4 ஸ்டேட்ஸ் இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ஸ், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1/2 அண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3/2, 4 ஸ்டேட்ஸ். Normally we will get 2 doublets in the excited states. Next, quadrupole splitting is 0 for Fe57 ion compounds when the electric field gradient is 0. Electric field gradient வந்து 0 னா quadrupole splitting is 0 because quadrupole splitting is depends upon the nucleus and the electric field gradient, which typically occurs for ions with எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா electric field gradient எதுக்கெல்லாம் 0 வரும் அப்படின்றது. this point is very important, you can note it for your examination point of view. எங்கே வந்து quadrupole splitting வந்து 0 இருக்கும் அப்படின்னா even though a nucleus have I value greater than 0 இருந்தாலும் electric field gradient வந்து 0 இருந்துச்சுன்னா, எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய எஸ் வந்து 0 எஸ் ஆட்டம்ஸில் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டில் வந்து 0 number of electrons and d ஆர்பிட்டில் வந்து 5 electrons, high spin molecules, that means symmetry and d10 configurations in a cubic symmetry. Perfect symmetry molecules, example perfect symmetry molecules அப்படின்னு சொன்னோன்னா tetrahedral molecules சொல்லுவோம். Then we will go for the octahedral molecules. இந்த மாதிரி moleculesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can get quadrupole splitting is 0 for an ion molecule even though I is greater than 0. So இது we can note it down for our examination point, we can expect this for our exam. 14, the magnetic hyperfine splitting occurs when the nuclear magnetic moment interacts with. So magnetic hyperfine splitting, two types of splittings are there, quadrupole splitting and magnetic splitting. So quadrupole splitting பார்த்தோம் I value greater than 0 இருந்து
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இருந்துச்சுன்னா வாட்டர்ஃபால் ஸ்ப்ளிட்டிங் வரும். மேக்னெட்டிக் ஸ்ப்ளிட்டிங் எப்போ வரும் அப்படின்னா, இட் அரைசஸ் when an internal or external magnetic field இருந்துச்சுன்னா we can get the magnetic hyperfine splitting. Hyperfine splitting means it is an interaction of the nuclear shift. ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வந்து இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் தி சரௌண்டிங்ஸ், அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எஃபெக்டை வச்சு வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ஹைப்பர்ஃபைன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த மேக்னெட்டிக் ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்சர்வ்டு ஃபார் 57 FE in the absence of the quadrupole interactions results in the spectrum of ஒரு FE 57ஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங் இஸ் அப்சர்வ்ட் in the absence of the quadrupole interaction. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா we can get around 6 interactions, 6 lines. The number of lines observed in the spectrum due to the interactions of Ig, G means ground state, Ig is equal to half in the ground state and I is equal to excited state is equal to 3/2 with the only effective of electric field gradient. Electric field gradient, quadrupole splitting, we can expect the quadrupole splitting. Electric field gradient, we can get around 2 lines, we can expect 2 lines for this. In a spectrum shows a 6 line pattern magnetic splitting which is also slightly asymmetric. It is due to the presence of 6 lines இருக்கு, but is it showing asymmetry. ஸோ இது எதனால் வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it is due to the combined magnetic and quadrupole splitting. asymmetry இருந்துச்சுன்னா it shows magnetic and quadrupole splittingனால தான் இது வரும். Next, the crucial moving component in a conventional Mossbauer spectrometer. So moving component அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a source. Source ஏன் மூவ் ஆகுதுன்னா to produce the Doppler effect. Source or the scanner, both will move. In a Mossbauer experiment, the signal is collected by measuring the number of gamma ray photons. They are transmitted through the observer or transmitter geometry. The key application of Mossbauer spectroscopy in coordination chemistry. So in coordination chemistry la எதுக்கு main application அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா oxidation state, spin state of the iron and tin atoms. Generally we will use it for the maximum application in iron atom. Tin is also tin, antimony and iodine is also there. These are the 4 main elements we will use for the Mossbauer spectroscopy. Mossbauer spectroscopy can distinguish between Fe2 and Fe3 compounds primarily by analyzing. So Fe2 and Fe3 compounds எப்படி நம்ம differentiate பண்ணுவோம் அப்படின்னா, it based on the isomer shift value வச்சு சொல்வோம். First it based on the oxidation state and also on the surrounding ligands in the crystal lattice. Crystal latticeல type of ligands என்ன typeல இருக்கு, how it is arranged, that also a matter for the isomer shift and quadrupole splitting values. The term that describes the fraction of gamma ray emissions that are recoil free is recoil free அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, டிபே அது யார் சொன்னது அப்படின்னா டிபே வாலர் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் lamb Mossbauer factors. So these two are the factors for the gamma ray emission that are recoil free. Which of the following is not an application of Mossbauer spectrum? Mossbauer spectrum உடைய எது வந்து அப்ளிகேஷன் கிடையாது அப்படின்னா, அனலைசிங் த ஜியாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பாக we can analyze. Studies of the magnetic materials, அதை we can analyze. Next வந்து characterization of biomolecules. Biomoleculesலையும் we can find out the geometry of the molecules. எப்படி இருக்குது crystallize பண்ணி அதுக்கப்புறம் after that we can analyze it. So determination of the complex stability வந்து we can find out using this method and even in solution. In a singlet Mossbauer signal indicates that the nuclear environment ஒரு singlet தான் வருது அப்படின்னா, it doesn't show the quadrupolar splitting and the magnetic splitting. That shows it's a cubic, near cubic symmetry. That means cubic symmetry, that means spherical geometry like a tetrahedral or octahedral geometry. ஒரு singlet தான் வருது அப்படின்னா it shows a spherical geometry. Zero electric field gradient and no magnetic field gradient. ஸோ ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் if it shows a singlet.
The measurement of the temperature dependence of Mossbauer parameter is often used to study. So measurement of the temperature dependence. Temperature dependence, it depends upon the Mossbauer spectroscopy generally observed in low temperature because another reason of the phase transition of the lattice dynamics both will change. So generally we will observe the Mossbauer spectrum at low temperature. The high spin Fe2, that means D6. In an octahedral environment, the isomer shift is typically higher than the high spin Fe3 D5 because Fe2 plus ions. So high spin Fe2 plus Fe3 plus ரெண்டுமே high spin. So generally its isomer shift is typically higher in high spin Fe2 plus வந்து 3 plus வந்து higher இருக்கும் because a larger 3D shielding effect of the s electrons. So s electrons இருக்கும், it shows a larger shielding effect. Because of that reasons isomer shift is generally typically higher in high spin Fe3 plus complexes. Next, the sign and the magnitude of the electric field gradient tensor which dictates the quadrupole splitting are primarily determined by a valence electron distribution and the lattice charge distributions. So generally these are based on valence electron. Valence electron is the main difference இருக்கும். அப்புறம் lattice charge distribution. The isomer shift is 0. Isomer shift வந்து 0 இருக்கு for the source and the observer pair when they are எப்போ வந்து isomer shift வந்து 0 இருக்குன்னா chemically and structurally identicals to have the equivalent s electron densities. S electron densities வந்து equivalent இருந்துச்சு அப்படின்னா we can get a 0 isomer shift. The total number of Mossbauer signals absorption peaks in a spectrum is dictated by the transition between the split nucleus energy levels which depend upon. So total number of Mossbauer signals absorption peaks in a spectrum. So எதை depend பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா hyperfine interactions, EFG and the magnetic field, both quadrupole splitting and magnetic splitting ரெண்டுமே இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் number of signals we can expect. இது basic things we have seen already. And the last one, in the presence of strong magnetic field strong magnetic hyperfine splitting, the excited state of Fe57 split into strong magnetic field Fi3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து it split into 4 levels. I told already I3 plus என்னவா split ஆகும் அப்படின்னா it split into 4 levels because 2i plus 1 generally வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2i plus 1 I value என்ன இருக்கும் general formula எப்படி split ஆகும்னா 2i plus 1 it will split into 2i plus 1. 3/2 வந்து 2 plus or minus half and plus or minus 3/2. Minus 3/2 will be the lower level and minus 1/2 will be the next higher level and plus half will be the next lower level, next higher level, and plus 3/2 will be the highest energy level. So far we have seen around 30 questions. Mossbauer spectrum 30 questions நம்ம பார்த்துருக்கோம். If you want you can note on this. Those who want to join in the WhatsApp group I am posting questions unit wise questions இருக்கு. Those who wants they can join with the link I am giving in the comment box, description box. Those who want they can join with the description box. Thank you.